You see, abo balwasa bano bamutabani wange balina obwongo obubakwata media maniacs muzimu nga baagala nnyo okulabikira zaali ku mpewo ez'empuliziganya. Kakati bw'otaba mu mawulire olwala kyobola abamawulire bababba ssente bibateekawo ne pulogulaamu eza gosi. Yes, tibwotaba olwala obulwadde obwo nga bwe nabagaa nti tulina obulwadde mu political science, shadow over the throne syndrome. Otunuulyanga pulezidenti ataliiwo ate kati nga Rwabogo yabulwala. Kati waliwo ate behind the throne syndrome noga nti amwe king maker bitandi yali abuyina abaana bano babulwala tibwoba tulabiseeko abamawulire bakulowozesa zimala kugwako ettooke bwe ligwako abalebesi ne bakwata bano simanyi lyekiganga. What do they have? Do they have factory? Somebody yangamba waliwo omuvuka bamuyita Medi omanye gundi badi bulaka nti awaaba ena ali mu sente nyingi. Somebody came to me eri omuvuka bamuyita nemugamba Medi agabira bena ali mu sente alina factory alinaki. Nze njogera n'abasudiro njogera n'abagundi njogera n'abano bawavu muno gyengula benzi njogera n'abaki era zigundi sudiro namulaba manye naku zina musiiki naye yagamba omuntu gwe yali naye that young man is very intelligent. He saved my bank. Nakuba ababbi bana ba bank bamugibye era bagisesema banka era kati naku zino ndi mulwadde nkozesa drugs z'amaanyi nnyo bagenda Muhoozi yali nti nyinza ogerebwa Muhoozi mumanyi ani gwe mumanyi Muhoozi. I use my gundi relatives baki era oyo omwana gyagenda ewaka amwayogere naye oze ye ayinza omuwulira ate aja ti yali amukuttemu nzala hamu yali amukuttemu oyo serebu serebu yali amunkwatiddemu naye ati naddukayo nanti kati ali mu ministry naye bwongo bubakwata kakati bwalaba ku interview neyeerabako nakola ki the nerves kakati nkugamba ti Muhoozi ye yakigadde okukigula siko kijja kuba kizibu. Let me tell you, Muhoozi image ye mbadde muyinako ndala nnyo nga tuyina eriwo. Muhoozi banne bamwogeddeko kyanda kakati mulina okutubulya mu kimukoze. Muhoozi started the special force unit in the EPDF. Muhoozi started paratrooper unit in UPDF. The last paratrooper unit operated in 1978. Muhoozi created the tanker unit in UPDF and is an expert n'okutraininga tanker n'okuzivuga. Yes, he's a paratrooper. Bamwogeredde banne ate alwanira ku front line tatuma kakati twagala noono omusuubuzi omuyitirivu atubuulire tinange bwe nalaba nga amata gagudde ebbeeyi nembayamba bwe nalaba nga amaliba gagudde ebbeeyi nabayamba bwe nalaba nga ebyennyanja empuuta eri mu ssente ennuuni nembayamba ekintu kyalinnye ebbango baaliwanise ebbango baaliwanise kati nammwe mutubuulire ate kwabadde kufiirwa naawe kole kati twagala nono abadde atwereegamu ennyo naye atubuulire tibannanga amata okuva lenakwata amata nenkwata ennyama muto wange n'atabaala ennyanja nakuba amaato g'abantu n'atwala ennuuni effujjo lyonna lyenkoze mu ekonome nange bannange mbakoledde kino kuba nze mulaba ng'agamba ye rifooma atubuulire ti amaanyi g'alina mu ekonome yagaa nti aihiya baganda that Kampala is ours. Do they go through Kampala or is theirs? Twagala gye zabika emipiira atubulira amata atubulire ebyakola mu mata gyalina monopole atubulire ebyakola mu nyama gyalina monopole atubulire muganda we yalumba ennyanja n'atabaaza amaato g'abantu n'abakuba n'atwala ennuuni sente meka eziva mu nnuuni. Waliwo statement ya president abantu gye banalizinga ku birthday nti yagenze mbadde abalyake mbakwatisa emikono girigo naye Muhoozi tajja baleka bano era bamutya anti is a victim. Nze mpagira Muhoozi lwakyammanyi
is a victim of malice. And naye bamukubye ne bamulaga ng'omutamiivu ne bamulaga nga talina magezi ne bateeka twisi kaana singa akwata ku ntwe eyo eyo entwe ejja mutta ogiwulidde byeyogedde. Kaakati nze mbagamba nawandika akatabo kano kalaba The Invisible Force nakawandikamu akaki nti Museveni ekizibu kikyenayogedde omukulembeze tasobola kumanya nti abava ewaabwe basobola omusuula. Wakawandiika 22 Julayi 2016. Museveni abadde takimanyi nti abava ewaabwe basobola omusuula nakawandika ddi 2016. nabaga tubulidde ekigambo tulinayo eddakiika zaffe nga 18 atukyaliwo nakugamba in his book no longer at is Chinua Achebe used a character called Obi to demonstrate the problems faced by younger educated Nigerians. Obi or Obi Yajulu, the mind is at last at rest, was named so because his father had produced girls before he got a boy. Obi was trained in England. On his return to Nigeria, he deeply fell in love with a highly flying city girl called Kirala. Kirala lived a high and expensive life, ngabo bazali, babad black, that depleted the Obi's financial resources. Secondly, Kirala was also a caste child who could not get married. Blinded by love, Obi believed that since his father was a strong Christian locally, he would allow his marriage, which the old man flatly rejected it. The old man pointed out that although he was a strong Christian locally, this did not mean disregarding a culture. I quote him. We are Christians, but we can't marry our daughters, the old man pointed out, Obi's father. Instead of disengaging himself from the Kirala machine, Obi decided to cut off relations from anybody who opposed his engagement to Kirala. Nga Museveni bwagoba buli muntu yenna omuko kasita kwejimbamu paka lweyejimba munzi emandwa emukubye muwanisa obugulu ate bwe batampa sente za bwatampa sente nga ndeetayo obunuka obulala nja kuleeta obunuka obulala paka ngaakanyuze sente solution yange kanyuga sente ngende ewaffe mbaviire naye sijja kukolera bwerere emyaka 24. He was eventually arrested for taking a bribe. Even his mother, when his mother died, Obi did not attend her burial. Obi's case is not an isolated matter. Many people fail to take decisions about matters that ruin their lives, including political power and business. When Muzeyi wayingiriramu, a prominent businessman hired a consultant to reorganize his company, which was facing financial problems. The consultant found out that the businessman was overspending on luxuries instead of reinvesting the profits into the company. Mafia ya waneba binesuma amasanyalaze kati badde esuma mwanyi bwetuba bikiwanuka nadduka ate kiwanuka mulina akalombolombo mu famire yammwe otaafa ku mwanyi nze nabaweereza message n'omugaga gwe naweereza message muga nti eyo ddiiri mugimpe nze ngibatundise kubanga kyetaagisa gobamu omukazi n'asooka n'ava mu eddwaliro lyamulema nemuteekawo akakiiko nemulanga kampuni ate nemuyisaamu ng'ali mu kampuni endala fe abalina obumu kiwanuka nejjajjawe yaliwo express naye bamusalanga mbuzi kwata ku mwanyi olabe otandika okujerera ye nannyini nsi gwokolera yasirise bo tebanyega naye erikoputa ekiwanuka aligenda okutegeera nga yasigaddewo mu malye olekuba b'emigga egimuttira wano kwata ku mwanyi. Why couldn't this man, the businessman, adjust his luxurious life? The answer was that, like Obi, he could not disengage from the Kirala machine that had become part and parcel of his life. Bana ba fellowship ababagola ba Museveni abagoba. Abakola ki? Ensanja bavubo gwe ensundo bogikwatako. Ogireka ne embalabi ogikwatako. Ogireka ne yingi. Bwe beri mu musiwa. N'akasekero soka ng'olowooza ababbi Museveni tabamanyi nti yabadde agenda eri Antonde okutongoza gonde investment park amasannyalaze ne bagawayalinga ekiro bagabba kiro ne
weya za aluminium nibazikuza omuyindi akola amadisa ga aluminium bugenda okera kumachanga nga tekyaguddwawo nga weya bazitutte polisi yali ana omuyindi oyo akola ebya aluminium nembakwata nga boogera mbanyweza olunyweza wano tewali gwe sinyweza. This attitude is common in politics. This is one reason why governments lose power or are defeated in elections. Losing power, losing power means that the government embarked on a self-destruction mission. Our government has embarked on a self-destruction mission. Kasitokwata ku mwanyi nga buli omwaji yino oba oluba lugendo lwa wasajja kasitokwata ku mwanyi babavubi bo odduke muganda wakuba amatoka abantu adduke n'empuuta mubbe ebikajjo by'abasoga mugende mwamulu mubbe yettaka ebyo abantu tebabifaako naye mwemumanyi nti mu Afghanistan eri amasamba g'enjaga bagamba Abamerika nti mukwate ku njaga mutulabe gende Kenya mukwate ku mayirungi amayirungi bagatunda mu Norway tebagagayanga mbuzi nkakawana gwegende Zambia oyongeze kwa cheji ku kawunga olaba obaana osulako ku kawunga oyongereko kwa cheji olaba obaana osulawo naye ate wano bongeza kiwanuka kwate ku mwanyi ne banne muziwa omuyitale tebagikutteko olwo lwe lugendo olugendo lwa wasajja lwa akyembuuza gwe buli mukazi afuna olubuto azaala abafiira mu ddwaliro bazifunira mu ggulu tebebaka ku bitanda omuntu wagwa nakule kiimplementing olabe ekiwanuka nti buli sitowa yonna ya mukazi kuba singa ogabye processing ekyo kirala tinagula endebe n'endebe erebe n'akataasa nti bya mukazi ojja kulaba bwadduka ojja kulaba nemwe ensi mugimanyi nze abasibeewuunya bali aluufu bali detached from ate nze diirwe naagirimu mumanyi yetananyega ani ali emabega w'omuyitale nze mumanyi ani ali emabega wa Enrica Peneti bwe nfungula omuyitale tadduka kampani ya Vinci yani bani ba directors bani abagiwandiisa mu Uganda registration services bureau hunting dog ani ali emabega wali emabega omunene ani agale mwanyi ezo nze sisobola namusiba buwabwangatto omunene abwamye bwati kiwanuka bagenze ne mu meeting ne badde mbalaba kiwanuka yagenze nani omulala ne Gobe ne Matiya Kasaija nabalabye ku byuma oli kyesiriki zino mbwa zitabaala butabaazi ebyo nabiwumula bannange okubeera handing dog bakuba obuntu bwange bwennina ninyenda empiiya nze saagala mulimu tugende mu maaso nkugamba niyo kimanyi tubuze eddakiika 3 tuva this attitude is common in politics. This is one reason why governments lose power or are defeated in elections. Losing power means that the government embarked on a self-destruction mission and go kwata kumwanya. It does in this case when the government embarks on a self-destruction mission. It makes mistakes that are avoidable. A defeat means that voters wanted the change. It does not depend on the performance of the government. Therefore, in many cases, leaders operate like Obi. They find themselves at a point of no return. Interestingly, like Obi, who spent all of his income on Kirara while he abandoned his poor and old parents. Political leaders are forced to commit mistakes and fail to consolidate themselves. They decide to give, to pamper those who undermine them. Bane mukapiri kataina sente muyambe. Intupa those who represent bana abalia babate ba kusasira zeyafuna akuba Bobi Wine bani aberuwedo abakunganya mugo tebazilianga. They appease a group that looks to be very important to them. Omukulembeze bagenda ne bamulowozesa ti group eyo yamanyi ngako kakati ndi Muhoozi takata niyawuli ebye kamwogeredde uyu mwabaddamu ti if you cannot kill me
You cannot put killing me and putting him in prison will be suicidal. What you should do as a man, surrender my money and I go home. Surrender. Ninataka pesa na ndugu zangu kutoka Tanzania na Canada. I was watching it last time. You ended the meeting at midnight. You don't give me my money and see. I was lucky. Hiyo ndugu yangu kutoka Canada was happy with me. I was watching him. He said, this is a good man. And you have reformed your business. No problem. Eh? No problem. Ninataka pesa peke yake. Sitake kuzungumza na ndugu. Kuzungumza na ndugu ni kufanya nini? Ninataka pesa peke yake. Unamulenza shule sente zangu. Nja kubayo bunyo obulala. Kagenda kubabunya bokka. Ngenda kubabunyo. Obunukanga amasi. Obunukanga amabya. Obunukanga omulambwe. Obunukanga omutumbi. Obunukanga enagisi. Kati ngendo kutandika okuba. Obunukanga enagisi. Ntwala mu koti oba yegwe. Ntwala mu koti oba yegwe. Ntwala mu koti oba yegwe. Bobunukanga. Ngenda ngati balese sente ngenda kubobunuka. Obunukanga amasi. Obunukanga mwatongoza presidential bid ya Muhoozi. Kati ku street bebuza abantu. Abasiru. Basiru ekitufu kye kiruwa kakati ente gye bajja embalala nga bagitadde ku lolebeze kuzaala oba mu lufula kati yanukula ekyo omukazi oyinza omuga nti oyinayo omuti owakufaanana lwaki siiri nze siri mukazi ne waliwo aveeri nagamba era bwolaba aboogera obwamu omukazi n'omusajja omanya basaba byaffe ate baleekana kakati gwe bagaye nti banaakera kumanja ne bakugamba gwe kati ne Bobi Wine tugenda mu motoka za mpaka Bobi Wine naye akyusa atandika okukyusa emipiira mwatadde birthday naye n'ayita mu kibuga kulaga naye waali nze nkubuulira tewamulabye naye nga Bobi Wine. I want to tell you the biggest challenge to Muhoozi. If Muhoozi comes and the president does come, it's going to be basic. Rwabogo taina waitira. I'm telling you, Rwabogo will use his financial resources because I know Rwabogo cannot allow Muhoozi. Rwabogo, the best thing he can do, and he is a meeting meeting itibazzi nabademba laba tibazzi yeyisa opposition tibazzi what he has to do is to go through proxy naleta kiza nabaga nti Besigye mumuveeko Lagu yavuganyiza emirundi egi Zambia yawangudde Raila Odinga emirundi emeka kuluna ayinza kiyoolawo Nshikedi singa akyaliwo yali wangudde Nshikedi wadde yavuganya emirundi 5 okuva mu 7 mugumu yekiyoolawo abalonzi balinga mukazi bw'omwesibako waliwo n'omusanga mumubi nti Besigye be bamuleetanga nkubulidde Besigye yesirikidde this is plan B. Bobi Wine is not selling outside Uganda. Bobi Wine tatugenda outside Uganda. Bamunonya kale ngaba nze nkubulidde Bobi Wine bajja kulekana Museveni abawe ssente okyawulira nga boogera ebyobutwe byolanya bali bagezi Bobi Wine bamutwalayo afuna abantu bangi Museveni atye abawe ssente z'akalulu Bobi Wine bamukubira mu Arua ng'anoonya kalukani omusajja bamuyita ani yali owa paaka Kasiano Eziat Wadre omulabye ku bintu byoyo bimeka ono bamweyambisa kunyeenya muyembe Bobi Wine ajja gendayo yaziwangula kusoga ne Buganda azina kana akalulu akatako ka regions gendo bale ekibalo yo Buganda yavaamu Besigye wa west western Muhoozi west yes bagenda kudisamininga ko omuntu omu bakagabani nkugambye tebagenda kukagabana abo western ba leadership plus the Itesos politics is numbers mu Buganda avaamu Iteso kubanga babalazeeko experiment anti babalazeeko experiment nti gavumenti bagifuga gavumenti temuliimu ate north anti kugambye nti bali balina ba leaders mu bamutayina Nambooze yasala kusirika ne Sseggona kati omanyi tebakyebajjagala kati bebajjagalira nyuma kati bafuuwa bufuuyi bakutadda I'm telling you
Tamale. Yes. Tombuliddeko ku Putin. Olutalo luwanvuye mpaye dakika 2 za Putin mpe wano. Ate kampabule. Putin agambye agenda okukasuka nuclear. Tachayina. Bazikwata nazo. Bakola nuclear batons nga zitegeeza buli muntu yenna azina. Putin omumanyi. Let me tell you, Putin yawedde. Kakati what is challenging Africa? Challenging. If you see this Ukrainian leader asking to talk to Africa, African leaders, Africans, the yardstick of getting Europe and American aid is going to be on which side you belong. Yes, Bush yagamba, you are either with us or with them. Bush nagamba, this is a coalition of the willing. N'abaseneko bafiirayo mu lutalo. Mwabali neutral kuluno baba banze. If we want to get, we see, once you see the Ukrainian man demanding to meet African leaders, you must understand, in the future, America and European aid is given on which side you support. Kuba tibayinza kuvaayo. Kakati ondo is appealing, bamukozesanga barometer. Mwabali neutral, munonyeje munajja sente. I did international relations. Ndi omusajja wamulabye. Yakuta omusajja wa secretary general nga tugende mu kibuga kino. Wano tegere twakinunudde. Olabe ne damage abalasa gye bakoze. Yamugaye tugende. Oyo musajja si muntu. Oyo Zelensky. Yes. Batugamba alimu n'omusayi gwa Israel. And I'm telling you, Russia is going to collapse the Russian Federation. Putin bajja mutta. Putin kyobulaba nti assa abantu abagagga bonna abali mu Europe. This is a man who fears that one day would be taken to Hague. Nga bwolaba Gaddafi. Gaddafi yakwata omusajja gwe baavunaana okuteeka bomu n'amuteeka under house arrest. By the time he surrendered him, he was useless. Nga information yonna gyayogera ya past bonna Gaddafi yabajjayo dda. This is exactly what this man is saying. Nga bwe mbagamba wano. Ti will say elimination murders. Tumwalabye ono omukazi wa DPP atalina magezi. Eyagambye Museveni mbu tetulina extradition treaty. Why don't you charge this man in absentia? Muchaji in absentia. Kampuro bamitazinze okutta gundi in absentia. Okutta Sankara. What efforts did you take by Rato? Waliwo as a gun. Ekibati kiri kimu. Nti the evidence is glaring. Kagezi bamutayagana milioni 600. N'anoonya Museveni amuwe security n'amubula. I saved Bagemeire. Naye Bagemeire baali bamumye security. Essejja ne ligenda lirimugamba Muhoozi. Simulabangako. Mpa milioni 3 buli mwezi bagenda kutta bamuggyako security. Kakati the real issue of Kagame, of Kagezi is this. By the time this woman was assassinated, her vehicle was in front of Akulo's vehicle. How did the security of Akulo react? Did they fire back? What normally a soldier would do? Did they fire back? Why were they sure that the attackers of the assailants of Kagezi were only interested in Kagezi? 2. Kabusenga immediately published in his newspaper, launching a fund to help Kagezi's children. Was Kabusenga a boyfriend of Kagezi? Had you taken Kagezi's children to South Africa to divert? Nikakoma nikagamba. University Gundi main building baje okeza. Baba mu files attacker. Yeah, Chinese to reconstruct. Are we talking about reconstruction or to applicate the assumptions? Kakati ne justice office baje. Kabusenga nekuru handed it down like the Nazis.